database. Later on, they thought of splitting this large monolithic application into small microservices. And that's why all these microservices became a small applications. Each small service used to write to their own database. That means we now had multiple databases in the same system. To support one or to build one application, they had multiple databases. Now again, this databases could be of either RDBMS or NoSQL. Every microservice can have its own database. Now, let's say if my data is splitted across multiple databases, how will I be able to query analytics query? Okay, if I want to query, for example, how much sale I did in last 1 year across multiple regions and through some channel, say partner channel. If I want to query such a very complicated query, I might have to refer multiple databases, because some data is present in database 1, some data is present in database 2. Now, since these databases are not uniform or not in the single storage, it was difficult for them to fire such kind of intelligent analytics query. And that's why they started implementing a data warehouse in their system. Now this is the point that you need to understand. Why do we need data warehouse, and what was the reason that they could not do it with databases? Okay, so they connected and got the data from all the databases and put it into a uniform platform called data warehouse. They leveraged ETL tool for that, which used to pull data from these databases and put it into data warehouse. Now, since all this data started flowing into a single location, which is data warehouse, it was much easier for them to fire such complicated SQL analytics queries. But then, later on they thought of implementing BI reports. Okay, now these BI reports are nothing but kind of dashboards or a kind of analytics tool which help the business managers to take the right decision. So that's where they implemented BI reporting. Now, understand the maturity of the business. Earlier it was just an application and its database. Now they have a complete platform where they can query some intelligent analytics query, and they can take the right decision. Moving on, they started ingesting data not just from their web application, but through various other applications. HRMS, ERP, CRM, these are the systems. These are the systems which hold some or the other data. Okay, now let me talk about HRMS. HRMS is your HR, human resource related application, right? So every organization might have HRMS, which is your employees' data, employee number, name, address, telephone number, etc., right? So they started ingesting data from all these sources now, okay, which made that, and of course all those data again went into data warehouse. So now data warehouse has much more data than it used to have when the application data used to go. What is the advantage? The advantage is now they get more enriched data in data warehouse. And of course the BI reporting of course can be now improved because they have more enriched data. Later on, they started implementing something called as data marts. Now these data marts are nothing but a business specific, function specific data. Okay, so for example in data warehouse, if you have data from all sorts of systems, here in data mart you would have one data mart per function. Say for example one data mart for accounts, another data mart for sales, etc. Right? So that will make your data segregated
And at the same time, your BI reporting can become much more easier now because the data is already segregated. You don't have to fire much complicated queries. Okay, so that's why Data Mart helped them in implementing the reporting much easier. Moving on, later on, they started ingesting application logs, server logs. Okay, now this server logs and application logs are basically your log files. They started ingesting that, but as you know, all data warehouses and databases have some schema. Okay, it can ingest data in specific schema, but these logs files are usually normal flat files, right? You cannot directly ingest them in a data warehouse. But they wanted this data. How can they store it? They cannot store it in data warehouse, and that's the reason they started implementing something called as data lake. Okay, you would have heard about big data, Hadoop, all of that. That is nothing but your data lake, right? So they implemented data lake also in their organization because they wanted to insert this kind of data as well. Now, since they have access to all this raw application log data, they could leverage machine learning models on top of that, so that they could actually make use of those data and make their application much more intelligent. Okay, they could do prediction. Okay, and that's the reason, on top of your data platform, you could implement predictive and prescriptive analytics. Moving on. They also started ingesting data from various sources, social media feeds, and as well as your clickstream data. If you go into Amazon or any e-commerce website, they keep tracking your up to what point you have reached. Have you reached up to cart or not? Have you reached up to checkout page or not, shipping page or not? Why is that possible? Because they are tracking up to what point you have reached, what products you are searching for. They keep on tracking, and these data is nothing but your clickstream data. So they started ingesting such kind of clickstream data also, and these data is basically streaming data. They are not batch data. So they again started ingesting that into the same data platform. One thing to note here is that over the period, their data platform has matured, right from a single database to data warehouse to data marts and then data lake. All of this combined is called as their data platform. Now, theoretically, it all looks very good, very interesting, very impressive. But for engineering team, it was a nightmare. Why? They faced so many challenges in implementing this. What are the challenges that they faced? Let me go into that. These were the 4 major challenges that they observed. First one, data discoverability. What do I mean by that? If there are so many sources ingesting data into one data warehouse, how do I find out that the table that I want to search, where is it present? Okay, because if you talk about employee table, okay, employee related data. Now that employee related data can come from HRMS system also, and it can also come from CRM system. Now there are multiple versions of this data, right? How do you find the right version and the right data? That's where they needed a solution which will allow them to discover the data, to search the data. Okay, I'll go into it a little bit later, but just on a high level, data discoverability was one challenge. Second one is data quality. Now, if you talk about HRMS, CRM, all these multiple systems, everyone used to add data in a different format. Let's say my name is Nirav Kothari. In one system, my name exists as Nirav Kothari. In another system, my name is entered as Nirav K, for example. Now, in such scenario, it becomes difficult to manage. How would I find out that both these records correspond to the same person?
That's a difficult problem, right, to solve. Second kind of challenge is, how do I find out whether I have complete data or not? If some data is missing, I couldn't enter into data warehouse. How do I find that out? How do I find out whether the data is falling in the right range? Let's say if a particular quantity cannot go beyond 100, how do I ensure that it is not going beyond 100? If somebody has entered, let's say 101, will it accept it? Of course, database will accept it. Data warehouse will accept it. But how do I find out that that's not correct? So those kind of data quality issues they started observing. The third thing is data availability. If you talk about regulations, right? HIPAA and all that, regulations, they come with certain norms that you have to maintain the data for 3 years or 7 years, which means that your data should be available in your system up to 3 years. You cannot afford to lose that data. You cannot afford to delete that data. Second thing, you cannot afford to keep the data after that period. So let's say if your data is supposed to be kept for 7 years, after 7 days you cannot keep that data because that's a regulation thing. So you have to ensure that your data is available for the right amount of time. And the last challenge that they used to face is data security. That is a general problem everywhere, right? You generate some data. How do you make sure that it is available only to the right person and the right access is given to them? Which means if I'm supposed to only read that data, how do I make sure that I'm not able to write that data or edit or modify or delete data? For that, this data security comes into picture. These were the major challenges that they were facing. Now, the question is, how do we implement this? Okay, I'll come to that point a little later, but let me move on. But remember these 4 points. These are the 4 most important challenges: data discoverability, data quality, data availability, and security. Moving on. The solution for these 4 challenges is something called as data governance. Now you get the context. What is data governance? Not yet, right? So let me explain it. Data governance is nothing but all the acts that you do to make your data private, make your data accurate, make your data secure, available, and usable. Most important is usable. You keep on dumping the data, but without checking whether that data is usable or not. How does that solve your problem? You keep on ingesting, but what's the use of it? Unless you make that data usable, it's of no use of, you're unnecessarily investing amount, but no use, right? So all these 5 things are the major important thing that you have to do to call it as a data governance implemented in your organization. But how do you do it? Is it data governance is a kind of Google Cloud service that I have to just click and provision it? No. Data governance is a concept. It's not a service, it's a concept. And to implement that concept, you have to work on all these 3 fronts of the organization: people, process, and technology. How do you do people? So basically, data governance tells that who are the ones and what action, who are the ones who's going to act and what action they need to take. So it defines, data governance tells who and what. Process is basically you set the right process, technical process and business process. That let's say if somebody has made correction to some data, somebody needs to review it, right? So you set such kind of process that first
make the changes, second, review it, third, commit your changes. So that's a process, right? And the third thing is technology. Technology is nothing but you implement the right set of tools and technology that you have to implement, provision, etc. Okay? So data governance covers all these three aspects of the organization, and these are the five major things that they have to look for. So ideally, every organization should have a dedicated data governance team. Okay? And these are the five activities that they are responsible for. Moving on. Remember I told about 4 challenges. I'm going to dig down those 4 challenges here in each of these slides. So let's go into data discoverability first of all. So I'm only going to talk about the challenge and what are the solutions available in Google Cloud to solve that challenge. So as I mentioned, searching the right data is always a problem. Now I was taking the example of employee table. Now let's say if an employee table is coming from 2 different systems, one from HRMS and another from CRM system. Now, how do I find in the data warehouse that which one is what? So for that, you have 2 options, right? You might need to look at their columns, table name, description of the table, etc. Right? You might have to go into that to find out which is the right table that I'm looking for. And that is what is called as technical metadata of your tables. Technical metadata is table name, table description, and table column names and all that, column data types, etc. The other way to search that data is business metadata. What do I mean by business metadata? Business metadata is nothing but, let's say if there was a mechanism where I could, outside my table, I could tag. Say tag as in, I could say, here is the table that is coming from HRMS system. And this table is coming from CRM system. If I could tag this somewhere outside the table, that would have been a boon, right? And that is what is called as business metadata. So adding tags to your tables is called business metadata. So these are the ways, if I could provision a mechanism which can store my technical metadata and business metadata, I have cracked this problem, right? But the problem is, how do I get this? How do I capture this technical metadata and business metadata? And that's where you use a service called as data catalog. Cloud Data Catalog is a service present in Google Cloud which automatically finds out the technical metadata. Whatever tables you have in BigQuery, for those tables it can automatically fetch the technical metadata, and business metadata is something that you can allow. You can have, there's a mechanism available where you can add business metadata. So you can actually type in that this is coming from, say, HRMS system. So data catalog is the service that you should be looking for. But the data catalog is something that has been recently moved under a service called Dataplex recently. So under the umbrella of Dataplex, the data catalog service has been moved in. Now this data catalog service allows you to search your data and at the same time discover your data. What do I mean by discover? Discover as in, let's say if you have in your data set, if you add a new table, your governance team should be automatically informed. It will automatically discover that a new table has been added, and that team will be able to find out what new data has been added. So this data catalog service provides both these features. Moving on to the second challenge, data quality. This data quality is nothing but it has to do with the 6 6 attributes of data quality. First one is completeness,
where you ensure your data is complete. Second, uniqueness, which means that there is no duplicate data available. Everything is unique. The third thing is consistency. So wherever you are referring that data, your data should mean same. How do you store it is different thing. But wherever you are referring, it should mean the same. Validity is basically, let's say if your table has certain constraint that in a column you can enter only integers, then it should validate that only integers are present in that. No other data. For example, if your data is going to be a JSON format, then only JSON will be allowed there. If you add some other format, XML or anything, that should not be supported. For example, if a particular quantity cannot go beyond 100, then you apply certain constraint, it does not go beyond 100, right? So validity is basically that part where you check whether your data is abiding to the right set of rules or not. Accuracy. Accuracy is basically, I don't need to explain that, I mean, you understand how well it is matching to the reality. And the timeliness is basically, let's say if I ingest certain data in my data warehouse, it should be immediately visible. It should be available immediately. I cannot say that, today I will ingest the data, but it will be available, accessible only tomorrow. That is not going to happen. It has to be available immediately. And that's where your data quality matters. You have to pay attention to all these 6 attributes when you want to ensure the quality of your data. But how do you do this? How do you implement these 6 parameters? You can use something called as quality monitoring solution. Okay? But again, quality monitoring solution is a concept. There is no service called quality monitoring solution. But how do you implement it? There are 3 ways to do it. First one is data validation. Now this is an open source tool which will allow you to compare your data in 2 different systems. Let's say if you are migrating from one system to other. So it has to check after migration that what was the data in your source system and what is the data in your destination. So it has to check both this. And that's why you use data validation. Okay. The other part is you can build all these quality checks and you can fire that quality checks at a scheduled frequency. Say every night you run all those quality checks, and you can leverage Composer or any such kind of orchestration tool to run your quality monitoring checks. The third thing is data prep. Data prep is a GUI based tool which allow you to pick data, process the data, add certain checks to that. Everything you can do it with in GUI fashion, interactive way. Third challenge, data availability. For data availability, you ensure that your availability, so you would have heard about 99.9% availability or 5.9 or 6.9. That SLAs, if you have defined, you need to ensure that your technology or the infrastructure is also supporting that availability, right? And the data governance team is responsible to make sure that data is available for your set SLAs. At the same time, you also need to implement disaster recovery plan. Okay, not just implement, you have to test that out. Okay. The third thing is you retain data for the said period of time, and at the end of the retention period, you dispose that off either by deleting the data or by masking the data, anonymizing the data. Okay, and all these features are by default provided in BigQuery and cloud storage. Okay, you just need to configure the features, but implementing this challenge is
I mean, this is not a big challenge for us. I mean, it can be easily implemented if you are going ahead with Google Cloud's these products. The fourth challenge was data security, right? And when I say security, encryption in transit and encryption at rest are the by default most important security features, and Google Cloud provides these two features out of the box for every managed services. At the same time, you also need to make sure that your data should be accessible by the specific roles only. So that's where you need to implement role-based access control, RBAC, right? And Google Cloud IAM would allow you to implement the role-based access control system. Data privacy. So for maintaining the compliance with all your regulations, say GDPR, HIPAA, CCPA, etc., right? So you need to ensure that you are abiding to it. You, as in the data governance team, is abiding to it. Need to understand when to delete data, when not to delete data, etc., etc. What security, you have to understand that, and Google Cloud will help you to implement that. As in, they have features which allow you to do all of that, right? You also need to make sure that the privacy policy is published on your website or web application. And the last thing is PII handling. So if you have some data which contains any PII data, personal identifiable data, and you want to share this data with some third organization, you cannot share it unless you have anonymized the data because of this compliance issues, right? And for that, if you have to anonymize the data, here is the service that you can use, Cloud DLP, which is provided in Google Cloud portfolio. Now, without going too much deep into, so what I explained till now is lots of features being solved by these different services of Google Cloud, right? But you have to do all this control from a different places, right? And that's where Dataplex comes into picture. From a single screen, you can implement all these features very easily. So I had few slides related to Dataplex, but I feel I don't have that much time to explain at this moment. But in case if you have questions about it, we can take it offline, we can discuss about that. But here is the service, just keep this in mind. This is the service that you can leverage to implement the data governance from a single screen. Okay, let me fast forward some of the screenshots that I had put up for Dataplex, but let me not go into that. Just last screen that I wanted to show off is like, understand that, as the organization matures, it's important that we implement data governance. At very small level, you may not understand that data governance is a need, right? But as you mature, data governance becomes much more important, okay? Second thing, having a dedicated data governance team will help you, because the data governance team will have to continuously monitor the security, the quality of your data, etc., etc. So they have to continuously monitor and continuously evolve, update, etc. Right? So having a dedicated data governance team will help you in your organization. And the last thing is understand that Google Cloud gives you tools which allows you to implement data governance. But that does not mean that Google Cloud will do everything for you. It's your equal responsibility to configure the right services for the right parameters. So that's what I wanted to talk about. Here are some of these services that you can leverage to implement data governance in your organization. And that's all I wanted to cover. Thank you so much. If you have any questions. So now we will have a 10-minute Q&A session. So if anyone has questions, so you're welcome to ask from Mr. Nirav. So if you have any questions, you are welcome.
questions? Yeah. Thank you for your speech, Mr. Nera. I was going to ask a question regarding... Hello? Yeah. Now better? Yeah. My question is that, can you recommend any database vendor rather than cloud on-premises, which is scalable for high load, I mean, for data analytics? Not sure if I have understood it correctly, but what you are asking is, can you recommend any database on-prem? I mean, Green Plum is now on the market trending as a best for columnar database. Yeah. Could you recommend something like that? Yeah. So you want on-prem or on cloud? On-premise. On-prem. Yeah. You can use HBase or Cassandra. Okay. So those are the services that you can use on-prem. But if you are willing to go on to Google Cloud, then Bigtable is the solution for that. One more question regarding ETL. Can you recommend any your choice like for ETL? Maybe? Yeah. So traditionally, ETL was built using very multiple solutions. Informatica is one of them, right? You can use that, but those are all on-prem, right? But in recent world, we are not implementing this ETL through on-prem world. We are. I'm particularly working in an organization which is which specializes into migration from on-prem to Google Cloud, right? So day in, day out, I provide solution for this ETLs. The way we build this ETLs is through various services available in Google Cloud. You can use Cloud Data Fusion. Okay. Now this service is basically no-code solution. You just do drag and drop of the blocks that you need in between. You can configure and it will implement the ETL pipeline for you. That is one of the services. The other one is you build all your tool ETL through Composer. Now Composer is an orchestration, it's not an ETL, but you can still build all your ETL pipeline through Composer. What do I mean by that? Composer is you orchestrate everything, right? You can configure pull data from say database A, process this, and then put the data or store the data in database B or in my data warehouse. All of this orchestration, you can do it in Composer. So you can build your ETL pipeline using Composer as well. Or if you want to go for, as I mentioned, no-code solution, you can go for Cloud Data Fusion. There's one more service called Data Form. That also you can leverage. Recently came in Google Cloud. So, more questions? Anyone? Well, I'm really pleased and a little bit surprised that you came here for just one talk. And my question is, what made you to come here for just this talk? Sorry, I couldn't hear. What made you? What is the reason you came for just one talk, traveling so much? Good question. So this is the same presentation that I did. I present in Google Next this year in Bangalore, India. This is the Dataplex service that I am talking about. Is recently launched in this year, and I want that there's an awareness. The awareness spreads across the globe over this. And second thing, this data governance piece is not something that is obviously understood. You
as a developer might not feel the need at the beginning, right? Because this is not something that is absolutely necessary for your implementation of your application, for running your business. This is the data governance you will realize the need, you will realize only when you grow, when you scale your business, when you have multiple data sources coming in, and multiple data you have, and you want to process that and put it into multiple sources. So when you're bombarded with so many data sources, it becomes literally difficult for one to manage this data. And that's where data governance comes into picture, where you not just manage the data but also secure the data, also ensure the quality of the data is maintained. All of these functionalities are not realized, or the need is not realized at the start, at the beginning. But that's what I wanted to make you aware, that this is also something that you guys need to start keeping in mind, and you will be needing in future. Understand that a lot of this, so I was speaking to multiple people while networking, and they mentioned that they are very much in the initial days of the implementation of IT infrastructure here in Uzbekistan. And that's where I started my talk with, you have an application which stores data in your database. And that's where we are ending at this moment. But beyond this, there is a large, huge world. That is something that we have to start implementing here in this area as well. That will be very much needed going further. Probably next year or so, when I come back here, I would see many organizations implementing this. Just one last question. Thank you very much for your presentation. It was really easy to follow and also to understand and well structured. And thank you also for coming from India to just having this talk here. And my question is, what are the costs of using Google Clouds, and what are the benefits, or what are the benefits against to AWS? Okay, so probably this is not the right platform where I can compare AWS and GCP. I mean, you would find multiple blogs, articles, etc. where you can compare both this and you can implement. You can take your right decision. But Google Cloud is very upcoming player in this category, in public cloud category. The quality of Google Cloud has been really amazing. That's what is my experience. Second thing, the robustness, if you see, which is much better than other cloud that I have personally realized. Talking from developer perspective, Google Cloud is much more easier to learn. Okay, talking about documentation, the documentation is much more versatile and easy language, written in very easy language, very easy to understand. Plus, for Google Cloud, there are quick labs available. The learning platforms are, very widely spread. For every Google Cloud service, there is a lab available, quick labs, which allow you to learn that service through practical. So they will provision a sandbox for you. You can do all that necessary labs. All the steps are given step by step, very basic. Here is the button that you have to click. Here is the screen that you will see. That deep level instruction they have given, and plus you get a chance to learn practically, not just by looking at the documentation. So learning is very easy. Robustness, it is very good. Plus, if you look at the quality, I personally feel it is much better, and it's very upcoming at this point. The rate at which Google Cloud is increasing is much better. So it's a very good feature. So thank you, sir. I think it was very productive Q&A and also speaking session. So we have some small gift from the team of the GDG. Thank you.
very much. Now we will have to move to the B block because we will have a coffee break and a networking session. So thanks for your attention. Good afternoon, everyone. So we're starting the next session. Our speaker is Ihar Kibanos. He's a database engineer at IT Card Group. So the theme of the session will be, is your data big enough? Hello everyone. Okay. Let's start. My name is Ihar Kibanos. I work as a data engineer in IT Card Group. And today I want to speak with you on best practices of building of data warehouses for small and medium enterprises. Let's start maybe with a few words about me. I work in the field of data and database engineering for more than 5 years now. I worked both with OLTP and OLAP solutions. I know a lot how to build different scale solutions for both transactions and analytical processing. I worked in different environments, from startups to big enterprises, banks. I am an expert, I think this is true and my colleagues agree with me, in RDBMS and NoSQL, NewSQL solutions. And maybe the main characteristic for now is that I want to share my knowledge, my insights with you, with the community. And who are you? Well, this speech is addressed maybe to 3 main categories of listeners. The first one are my fellow colleagues, another database engineers who will once upon a time solve the problems I usually solve. They will build, they will redesign some data warehouses. So this speech will be beneficial for them. Second ones are of course tech leads and solution architects, or at least the ones who want to become tech leads and solution architects. Because the knowledge on how the data of all enterprise is collected and then processed is valuable for them. And of course, I want to address to any fellow engineer, to any fellow developer who is eager to know more about data warehousing, about how to manage organizational data. So let's get started. And today, the main question I will talk with you about is how to build a great data warehouse. To achieve this main target, to answer this main question, we will be answering several lesser questions, one by one. We will talk about who
is our client. We will understand how to manage his expectations and create the thing which will be valuable in his corporate environment. We will talk about what his corporate environment is, how to measure it, and how to understand what kind of solutions will be the best for this exact kind of environment. We will talk about technologies, best ETL for this exact organization, best database, best solution design overall. And we will talk about the future, how to understand that the solution we made will be future-proof, that it will survive the changes in corporate environment, technological steps, requirements, and so on. And I built this speech on a case. On a case I worked with not so many time ago here in IT Card Group. Real client with his real needs and real solutions I have offered to him. So let's start. Stage 1 is expectations and needs. When we are a new data engineer joining a project of outsourcing company with the target to build a data warehouse from scratch, or we are hired to a product company with the same goal, we need to understand who are our client. We need to understand what we know about the company we are building data warehouse itself in general, what are their marketing strategy, why do they need data warehouse, who are the stakeholders of this project, who are the people decided that it needs to be, and what are their immediate goals, why do they want the data warehouse, how big is their budget, how much they could spend at the start of a project, and how much could they spend later on, CapEx and OpEx, capital and operational expenditures. We will talk about their expectations. What are their expectations? What do they expect from data warehouse? And we need to understand how could we fulfill their expectations, what we as a data engineers, as an architects of these kind of solutions could bring to them. How could we create a solution which will fulfill their expectation? So, who are they? In fact, we could talk about several categories of our fellow stakeholders, about people who are interested in this data warehouse. The first category is business owners. Who are they? They are the ones who may want data warehouse for several purposes. First of all, they may talk in categories of enterprise value. They may be ready to big investments round, or to even IPO, or they want to sell their company better, and then they might need to have a data warehouse just to show that this thing is here, that their company is something about data, it's now a buzzword, so they want it. Sometimes they want to be like Google. They don't want to sell its company, but they know, yeah, any big company like Google, Microsoft, and so on, they work with data, they benefit from it. So let's create some data management solution inside our organization. We don't know how to make it help us, but we think we will understand in some time. Yeah, and of course, they may want a quality of reporting. What is quality of reporting? They want to get insights on their business faster, more reliable, and in better ways. What do they do in project? Well, of course, they define the project budget and acceptance criteria. If we don't fit their expectations, it's unlikely that our cooperation will be long-lasting and really great. But in fact, we don't really speak a lot with business owners.
Mostly, we speak with management, top management, C-level, and their direct subordinates. You see, they share maybe the same target and affect the same aspects of the projects. But with one addition, they may want to implement direct business requirements. They may not only tell us what they want at the finish of a project, what kind of reporting maybe and so on, but they sometimes tell us how they want it. Of course, one of the main stakeholders are the IT department. IT department or IT departments. They are the ones we will be talking about budget. They want budget because the budget for data warehouse is the budget for IT department. IT department is the only, if it isn't an IT company, IT department is not a center of revenues, is a center of costs. So they want to increase expenditures on IT to get more money. They want sometimes data consolidation. They're tired with a big amount of systems when it's really hard to understand what data is stored in which one. So they want data consolidation. They want to increase manageability across all systems. And of course, they still want to report it. Not always for themselves, sometimes for other business departments and so on. But they will affect us in different ways. They will affect tech stack. It's really hard to select tech stack without approval of IT department, of CTO, maybe. They will affect business requirements and acceptance criteria. Next one is controlling and planning. The persons who work on company future, who want to increase the quality of reporting and to decrease their workload. If you haven't seen the eyes of accounting who was responsible to bring together data from several systems by hand, and you told him, now you will just push one button and the report will be generated automatically, it's an eyes of a really joyful person. And just once again, business requirements, they will tell us what they want, how they want, and acceptance criteria. And of course, we will have operational personnel who just want to spend less time, for instance, to move data from one system to another, but they affect no. So, let's focus on relevant things. Let's shade out business owners and operational personnel. Business owners are too high for us, operational personnel is too low. And let's see what we have here. First of all, we have an unending conflict between money and technologies. Sometimes the department wants to create a marvel, but the money isn't enough to build a marvel. It is enough to build a very simple solution. And this may be one of the main points we need to talk about. We need to marry the expectations of IT department in terms of technologies to be used and expectations of management in terms of project budget. But maybe the most important thing here that we see one thing: quality of reporting, quality of reporting, quality of reporting. Please remember one thing. It is crucial for any designer of data warehouse. The data warehouse itself is not a reporting. The data warehouse could lead to a new generation of reporting. It could create a new possibilities for BI developers, for business owners, for data analysts to create reports which are more accurate, to create them with lesser time to market. But itself, data warehouse doesn't create a reporting. Data warehouse is not a reporting itself. And if the business owners want a reporting tool, we need to communicate them this thing clearly, that the data warehouse will not give them a brilliant reporting they want. It will only create a
underground for it, create a ground for it. So, in my last case, when I was responsible for designing and implementing data warehouse, we had a client, an American service provider, working in several domains. I communicated directly with two top managers, CTO and CPO, who declared they want data warehouse, first of all, to be like big enterprise. They work with great companies, for instance, great telecom providers, banks, and so on, and they know each one of those benefit from data warehouse. Next, they want to provide ad hoc analytics to their clients, to allow their clients, telecom providers, banks, and so on, to directly connect some SQL database and they get data from it into their own data warehouse, or to make ad hoc analytics in place. And they wanted to decrease time to market of reporting. Because, as we will see later on, it was a real problem for them. So, in fact, they wanted two things: quality of analytics and time to market of reporting. I communicated with them to show them that we will only create a basis for their new era of reporting, but not this era in the first place. They agreed, and we created a project plan. They didn't expect it that after I say the data warehouse is ready, their reporting will emerge immediately. No, it would take at least months for this. So, after this stage of building data warehouse, we know who are responsible for our project shape and scope. We know their expectations and ready to feed them. And they know that our data warehouse is not a reporting. So, let's move on. Next, what we should know about is environment. Environment is crucial for us. It could be measured in a different ways, but in fact, let's be simple. If it is a big enterprise, they already have a data warehouse. They have created it earlier on in their corporate development. So, in fact, we could shade out any big enterprise features and talk about only small and medium enterprises. And for me, the main difference between them is in competencies. Do they have an in-house IT team or not? How big is it? What are their competencies? Or maybe they are just support engineers. And usually they have a different amount of money. Small enterprise usually measure their money in maybe tens of thousands of dollars. Medium enterprises measure usually in hundreds of thousands or even millions. So, based on this size of these enterprises, we could come with some simple recommendations. For small, the main key is simplicity. We must build as simple solution as we can and reuse common technologies. No bleeding edge, no custom development if possible, or even at all. We should prefer box solutions over custom ones, and of course remember amount money. If we talk about medium enterprise as well, simplicity is still the key, but sometimes custom solutions are acceptable, but they need to adhere to a tech stack widely accepted by this enterprise. Why they are acceptable? Because box solutions are not always fulfill the requirements of this type of clients. So, in our case study, we had one big transactional system, three small, about 250 gigabytes of data per year. They had already their very nasty FTP reporting in CSV format, and they had a team with a very
a somewhat big team, about 50 developers, in competences in C# and T-SQL programming languages. So, in terms of measurement, they were definitely the medium enterprise, and I came with this to the next stage. Right now, we know how big the problem is, how big is data, how many systems do we have to integrate. We know something about their budget, and we know the stack we should adhere or should not adhere. So, let's talk about tech stack, starting with a very quick rehearsal, with very quick rewind. The data warehouse technology could be divided into several components. The crucials, they could be divided into several groups. Data sources could be file, RDBMS, or maybe some REST endpoints. We use ETL or ELT, either event-based or bulk upload, schedule-based, to upload the data from these sources into some storage, either DBMS or massive parallel processing database like Google BigQuery, like Hadoop or other things. And this data is consumed by some analytics, either ad hoc SQL, dashboards, operational reports, and so on. The main idea of building this data warehouse is to decide how it would work with ETL and ELT components. We could speak about common ETL tooling, self-made ETL, and event buses. These three components are somewhat we could describe as intake. These are components we use to upload the data to where? To our intermediate storage, sometimes called staging area, and later on into the long-term storage, which is usually some kind of a database, yes? And both staging and generic storage will be used for outtake the data from our database, from our data warehouse. The rule of thumb at this stage, as for me, is always simple. We should stay as simple as we can. We shouldn't use more technologies that we really need to. Maybe here I could share with you some basic advice. We should choose ETL tools based on its capability according to environment. For most of real-time data warehouse, event-based ETL is preferred. With one exception, when we have data flow peaks like I showed here, we will get extremely limited gain from massive parallel processing if our data isn't measured in terabytes at least, maybe in tens of terabytes. And once again, we should stay as simple as we can. And maybe some more advanced things. First of all, each database, each general purpose RDBMS has its own ELT engine called procedural language. Next, staging and storage could be in the same database. It's somewhat oblivious, but not always adhered to. And common ETL tooling could be divided into two big groups. On-premise, self-hosted, they will require some engineers to support them. And cloud. Cloud would be extremely expensive. Azure Data Factory could cost about $2,500 per day, or not so big, but almost real-time data warehouse, and it is a problem. In our case, we have only RDBMS sources. It's a really great thing, but we should be up to minutes delay to production databases. We don't have event bus due to architectural reasons. We have, as we discussed earlier, somewhat reasonable amount of data, about 250 gigabytes per year. It's not so much. Their team didn't have no competencies in any ETL tooling at all, but they, as we remember, had competencies in T-SQL, SQL Server database.
And we should place it all in Azure Cloud, because all client infrastructure is there. So I came with a very simple ETL stack. No common ETL tooling at all. I used a self-made ETL based on SQL storage procedures and database links. No event bus, a very SQL database for staging, and the same SQL database, it was Azure SQL Hyperscale, for long-term storage. And we added external scheduler to make it work. If it was a small enterprise, well, in that case, I will definitely didn't use self-made ETL, only common tooling, maybe preferably cloud, maybe even BAS, but I will really think about it, and only SQL database, because they are simpler to maintain as a storage area. So, here we talked about tech stack. We have, sorry. Right now, about the stack I choose. Well, it adhered to Team tech stack. We achieved a very limited time to market. It took about 2 months to build a data warehouse and about 3 months to start building a new reporting. And no DevOps needed. Cons, well, we have vendor lock Microsoft plus Azure, and we have challenging version control because of the nature of storage procedures themselves. Plus, the data amount in our data warehouse is limited to 100 terabytes. It's an upper limit for Azure SQL database hyperscale. So, at this stage, we figured out exact technologies we are planning to use. We look into the future with open eyes. We know the limitations our choices imply on us. And let's talk about future proof, about future itself. I call it what if checklist. We need to answer maybe several major questions to decide is our data warehouse is good. Unfortunately, the timing is not very right, so I will be extremely short here. I answered each of these questions. Almost any one of them would be answered in positive way. So it will be not a huge problem if, for instance, there will be business entity changes. We have created mechanisms to maintain it, data size, cloud services. This is all not a big problem. But for instance, if our client decides to change technology stack, it will be a big problem, and I understand this limitation to this data warehouse technology. Even the changes, the rapid changes in team will not break this data warehouse apart, because it uses common technologies. Widely and specialists in these technologies are widely spread in the market. So, at this stage, we know how to deal with events which will bring some bad things on us. We know which one of these events will break our architecture, will break our solution, and we accept these risks. We accept them. Maybe this is the end of my speech. Yes. One final advice: when you are building something for a small or even medium enterprise, just try to keep it small and simple. It would be beneficial both for you as a solution architect and for them as a company. If you have any questions, I am ready to answer them. Feel free to contact me via email or my Telegram account. So I'm open to your questions. So thank you so much, Mr. Libanos, for your presentation. So now we're starting the Q&A session. If you have any questions, you're welcome. Good afternoon. My name is Mohashir. I'm a backend engineer. Like
what are the main factors to choose the storage engine for data warehouse? Like, in what case you would be choosing like classical row-based storage system like PostgreSQL, and what case you would require to choose like column-based database like ClickHouse? Okay, I understood your question. First of all, ClickHouse is not the only. No, let's start with other thing. If the client has an expertise in any of popular RDBMS, we should use one of these. If he has a lot of Oracle database administrators, database developers, and Oracle licenses themselves, it would be a wise solution to use Oracle. SQL Server, the same. PostgreSQL, the same. If client doesn't have an expertise in any of these, it would be a wise solution to use PostgreSQL as open source, least expensive, and somewhat widespread at the market. Specialized solutions like ClickHouse are not best suited for small and medium enterprises. They will never have enough money to support a team of engineers which will be supporting this solution. It usually will be maybe one dedicated engineer for data warehouse. It is the best case. Sometimes it will be a half of an engineer. So if there will be a problem with this storage engine, it will be hard for them to solve this problem. It will be hard for them to migrate to newer versions. Usually in small, medium enterprises, there will be no gain from performance, which ClickHouse or maybe some cloud solutions like BigQuery, Synapse Analytics could provide. You will be fast enough with somewhat adequately sized RDBMS instance with good choice of indexes and so on. So for me, solutions like ClickHouse are maybe not for this kind of organizations. We should adhere to more simple stack in general case. Thank you for your question. Thank you. One more question. So we have lots of data sources like just files, relational databases, or like APIs. Which data source is the best to work with? You see, it is not the question we could answer. If we have the data sources of exact kind, we should work with it. It's maybe the matter of legacy, maybe the matter of infrastructure itself. If we have file sources, we should be able to process these files. Without, unfortunately, in most of cases, ability to say, no, we don't want files, please put it into RDBMS somewhere else. As for me, the most pleasant source, of course, is RDBMS. But unfortunately, there are a lot of cases when we should to work with files or REST APIs or even do bulk reuploads from time to time because the API of the source would not provide us with deltas. Thank you. Anybody else have any questions? Good afternoon. So I work as a backend engineer. So usually we need to deal with the database scaling. So if the load is very high, so we should also think about the database scaling. And you also mentioned some solutions, but I have a question that is there any solutions to scale warehouses, or do we need for scaling the warehouse if the load is very high, or just building a simple warehouse can handle all kind of cases and can fit the business needs? Okay, I understand your question.
But I have a question to you from my side. What kind of high load do you talk about? Is it transactional load? That means that a lot of events came through the system, or is it a read load when a lot of reports are being executed simultaneously? So, if I talk about my experience, I work in a project that we have a chat. So it is a service for education. So we support 24/7 students, and there's the chat system is very high load, and we have a lot of messages daily, like 50 million around this kind of messages, and we should also like check the content of the message. So we should send the event to data warehouse to handle the data and what kind of like suspicious cases inside the message. So we should identify this kind of cases. In this case, like should we in the future should we consider the scaling the warehouse? You see, if I understand correctly, you have chat system, yes, which sends data into data warehouse real time, and data warehouse responds with maybe some fraud analytics, yes? Am I correct? Yes. Well, in this case, 50 millions per day, well, it looks like you could still use maybe the ordinary SQL databases, but I would suggest you to use maybe some read scale out replicas. That means you will have one copy of the data for uploading process and other ones which will be read by your analytical engines. Read scale out is supported natively by SQL Server and PostgreSQL. In Oracle, it is called, for your case, it will be Active Data Guard. It's a paid option for Oracle, but somewhat cheap compared to others. So it could be enough to support this kind of a solution. But for me, maybe the better solution will be to divide the fraud analytics based on the message content itself from the data warehouse. That means that there could be a model trained on a data warehouse data, retrained, for instance, daily, but the main processing of real-time messages is held by this model independently, without request to the data warehouse. This will support your transactional system. It will unlink it from data warehouse and will allow you to use bulk uploads of your data into data warehouse. Okay, thank you. Maybe there are some more questions, no? Unfortunately, the lights are very bright and I almost didn't see anyone. Okay, thank you very much. Have a pleasant day. Could you please we have a gift.
Так, нашим следующим спикером будет Андрей Карпов, который является сооснователем компании Program Verification Systems. И наша тема на сегодня будет выгорание и может ли работодатель помочь своему сотруднику. Так, Андрей, пожалуйста. Приветствую всех. Итак, да, действительно, мы сегодня поговорим о выгорании. Можно ли что-то сделать самому человеку и можно ли как-то помочь своим сотрудникам с этим что-то делать. И давайте начнем. Сначала чуть-чуть о себе, да, и как я вообще к этому докладу пришел. Я один из основателей проекта PV Studio. Это инструмент для программистов, который позволяет искать ошибки в программном обеспечении, то есть дополняет код-ревью. И я в рамках этого проекта занимался разным. Я и писал статьи, и программировал, и делал, там, все делал, да, все. Но как-то так получается, что рано или поздно основное, чем ты занимаешься, это работаешь с людьми. То есть нужно найти людей, нанять, обучить, а потом сделать так, чтобы они долго и плодотворно работали в течение долгого времени. И получилось, что, начав от программирования, я пришел к тому, к таким вопросам, как, собственно, что делать с людьми, чтобы им было хорошо. А почему я в этом, у меня к этому есть интерес? Тот продукт, который мы делаем, это большая, сложная штука. И, к сожалению, когда человек приходит в наш коллектив, проходит достаточно много времени, прежде чем он начинает, во-первых, приносить пользу, и более того, чем больше глубже он понимает, как что-то устроено, тем больше он может как бы принести пользу. То есть он более качественно может разрабатывать код, он лучше понимает взаимосвязи каких-то компонентов, он может лучше рассказать про этот продукт на конференции или в статье. Вот. И, соответственно, и у нас один такой долгий монолитный проект, и чем больше лет люди работают в нашей компании, тем это лучше. Да, там опыт очень важен, накопленный. А поскольку, если мы говорим о проекте одном длинном, который много-много лет, встает вопрос, а как людей помогать, чтобы они не выгорали, занимаясь, в общем-то, плюс-минус одним и тем же. То есть один проект, растянутый на годы. И я пришел к этой тематике, мне она стала интересна, потому что я наблюдал, собственно, в нашем коллективе, как некоторые люди выгорали, и все это заставило задуматься, как-то это осмыслить, и потом захотелось поделиться с аудиторией про это все. Итак, прежде чем как бы что делать, давайте попробуем понять вообще, что такое выгорание, как этот механизм работает. Это нам позволит, собственно, когда мы понимаем, как что-то устроено, соответственно, мы можем с этим что-то делать. Наше ощущение жизни, счастья, радости, каких-то впечатлений зависит от гормонов, которые есть в нашем организме. Есть основные 5, да, там, адреналин, дофамин, серотонин, эндорфин, окситоцин. Мы про них и поговорим. На самом деле их очень много, но они, другие, не такой большой вклад вносят в нашу жизнь, и можно ограничиться рассмотрением этих 5. Ну, наверное, понятно, да, что там адреналин, когда страшно, дофамин — это ожидание каких-то приятных событий, завершенные дела и так далее. Но мы сейчас дальше поговорим про это.
здесь главный момент в том, что разные гормоны вырабатываются при разных каких-то вещах, да, там, при разных событиях в нашей жизни. Беда в том, самое главное у всех нас, что мы вот очень любим сосредоточиться на чем-то одном. То есть у нас вот так вот постоянно получается, что мы отдаем себя какому-то одному направлению. Ну, если там мы говорим про программистов, это то, что они вот, там, только программируют, там у кого-то это еще что-то. На самом деле выгореть можно в разных направлениях. Просто у разработчиков это обычно связано именно там, да, там, с написанием какого-то кода или с поддержкой или еще чем-то. И как же это работает? Смотрите, вот есть какое-то у вас состояние, да, там, чем больше у вас есть количество гормонов, это ваше ощущение радости и счастья. То есть хорошего настроения, желание что-то делать и так далее. И вот какое-то есть у вас количество, ну как-то живете и живете, но хочется жить лучше, хочется, чтобы было интереснее и так далее. И вы начинаете во что-то вкладывать. Здесь можно было бы сделать рассказ на тему того, что программист начинает еще больше работать, задерживается там на работе, берет какой-нибудь там еще более сложный проект. Но это неинтересно, давайте другой, потому что, ну, потому что хочется сказать, что это может быть разное. То есть не обязательно именно у программистов такое, просто они часто этому подвержены. Представим, спортсмен, например, да, там, и он начинает заниматься спортом, там, подготовка к каким-нибудь соревнованиям, еще что-то, и у него, спорт в первую очередь на эндорфин влияет, у него начинает расти, да, там, больше удовольствия, хочется еще больше этим заниматься, еще, вот, и человек вкладывается во что-то и получает от этого удовольствие, от того, что он делает. И все хорошо, но есть ловушка. Дело в том, что по ходу вот этого вещи, к сожалению, не только что-то больше начинает расти, а что-то начинает уменьшаться. Ну, потому что ему некогда, например, общаться так же много с друзьями. У него уменьшается количество каких-то, допустим, кальян покурить негде, потому что там завтра тренировка, там, я там весь в спорте, еще там что-то. Я не знаю, там была у человека кошка умерла, ну и некогда, потому что соревнования, еще там что-то, новую кошку мы не заводим, не гладим, там, не уделяем этому внимания и так далее. То есть уменьшаются какие-то другие жизненные вещи, радости, удовольствия, которые были. И да, человек все равно чувствует себя здоровско, потому что, там эндорфин вообще там ого-го, а другие там упали. Ну, можно сказать, а что здесь такого прям ужасного? В целом-то же человеку стало лучше. А лучше, да, но так не может продолжаться вечно. Во-первых, есть такое, что привыкание рецепторов. Если у нас чего-то очень много, мы уже не так это воспринимаем. Классический пример, это всегда приводится, например, алкоголизм там, или наркотики, когда все нужно больше, больше и больше чего-то, чтобы получать тоже удовольствие. А мы не можем, там, например, заниматься каким-нибудь проектом в 3 раза больше, не можем в сутках ограниченное количество часов времени, мы не можем в 3 раза больше на тренировки ходить, просто это физически невозможно. И получается, что человек привыкает, и уже не так все здорово, как кажется, но самое главное, потом происходит поддых под реальности. Не может вечно человеку во всем все получаться. Если мы говорим про какой-то IT, да, может что-то пойти не так. Что-то может начать не ладиться. Все было хорошо, но теперь что-то не ладится. Если в случае, например, спорта, человек может ногу сломать, и все. То есть, он не может, например, несколько месяцев больше так же заниматься. И что в этот момент происходит? Когда вот что-то, вот это то, что приносило максимальное удовольствие, вдруг по каким-то причинам вот это произошло привыкание, или вот вообще что-то сломалось, да, что-то не получается так же получить удовольствие, человек выгорел. У него провалился, да, допустим, эндорфин, а других у него тоже было уже мало. И человек чувствует себя плохо, то есть сразу плохо. То есть он чувствует себя несчастным. То есть у него кончились другие источники удовольствия, то есть они уменьшились. И тот основной источник, который приносил ему счастье, он тоже уменьшился. И поскольку такой эффект произошел, он сразу упал, так сказать, очень низко в плане каких-то эмоциональных состояний, он не может из этого выйти, ему тяжело что-то начинать и так далее. Вот. Беда еще в том, что в этот момент человек на самом деле не понимает, что с ним произошло. То есть он чувствует себя несчастным, но он не может объяснить. И как минимум важно вот это рассказать, да, чтобы вы знали вот этот механизм и как-то поймали себя или кого-то в такой момент и могли что-то предложить и сделать.
Потому что какие есть, собственно, неправильные варианты, но которые очень часто, когда вот человеку стало плохо. Неправильно, да? Ну, первое – это страдать. На самом деле частый паттерн, это вот как раз те самые несчастные люди, которым надоело там трудиться на работе, но тем не менее они ходят на работу, пьют много кофе, мучаются, вот, и страдают. И так это может продолжаться долго и в таком состоянии, потому что на самом деле новых-то эмоций опять нету, и так человек вот и пребывает в этом. Такое есть, глобальные изменения. Ну, чаще всего это классика, человек просто меняет работу, потому что он думает, это здесь вот плохо, вот в другом месте будет лучше. Да, возможно, у него события поменяются, впечатления поменяются, там будет хорошо, но он также, если он не понимает этот механизм, у него есть риск в другом месте то же самое все повторить. Но хочется опять какой-то другой пример, что вот как в романе, и что резкие какие-то изменения, они на самом деле не так как бы здорово, как получаются. Человек, несколько лет назад писали такую как бы историю, что у человека было на личном фронте как-то не заладилось, то есть он расстался с девушкой, ну, выгорел, можно сказать, так сказать, в плане отношений. И решил резко все поменять. Он решил, что он поедет в тайгу и будет жить в шалаше, там, вот это вот, заниматься охотой и так далее. Он уехал действительно там где холодно, там в Сибирь. Вот. Но поскольку он жил городской житель и построил себе вот такую вот палатку, вот, собственно, с первой ночи замерз, и все, в общем-то, на этом все и закончилось его. Вот. Но это такой прям радикальный случай, да, там, что не надо так делать. Но на самом деле, даже если более лайтово, на самом деле все равно допускается ошибка. Потому что, возможно, есть смысл там, где вы уже работаете, попробовать взять другой проект, как-то там уже есть у вас опыт, там какой-то еще там что-то. Чем вы там все меняете и будут там заниматься совсем что-то другое делать. Вот. Это на самом деле, может быть, не в пользу пойдет, потому что вы теряете, то есть вы там где-то неопытные, что-то не понимаете, не знаете. Еще, могут быть плохие компенсаторы, простые, быстрые, легкие. То есть различные как бы вещи нам приносят вот эти вот моменты удовольствия, ну какой-то экстремальный спорт, там сильный такой, прям с риском для жизни, ну классический обжорство, алкоголизм и так далее. Вот, то есть, ну, мы заедаем проблему. Ну, тоже плохо, потому что как бы это временная компенсация, но оно как бы обычно не решение, и только еще хуже потом делать, потому что ты потом еще несчастен от того, что ты там на сериал подсел, там, вместо того, чтобы там посвятить свою жизнь все-таки там как-то настраивать ее. Так, а что же делать тогда? А на самом деле ответа-то нету, когда ты уже находишься, ты уже выгорел, когда тебе уже плохо, у тебя низкое количество гормонов, да, там, и ну, тяжело на самом деле. То есть медленно, постепенно нужно разнообразить свою жизнь какими-то вещами. Даже тебе не хочется, тебя надо заставлять там, пойти себя в поход, я не знаю, там еще там что-то сделать, чтобы начать получать удовольствие из разных источников. Поэтому, на самом деле, лучше не доводить до этого, а самое главное, как говорится, не как выйти из этого состояния, а как в него не попадать. То есть как не довести себя до того, что там все хочется бросить и радикально поменять. Так вот, а как же, собственно, это можно делать? Баланс и разнообразие. Давайте по гормонам пройдемся, да? То есть все должно быть в жизни. То есть вы должны немножко адреналин, чтобы у вас был. Кстати, много его вредно. Вот, но какое-то количество должно существовать, потому что иначе вы приходите к депрессии. То есть, да, там, если слишком все прям спокойно и хорошо, то тоже опять плохо. Вот не угодишь человеку. Ну, что такое адреналин? Да, там как все можно разнообразить? Ну, понятно, ваш капитан очевидности — это стресс какой-то, но у нас его в жизни и так достаточно бывает много, можно, не надо делать. Может быть, это спорт, там, сильная мышечная работа, это фильм ужасов посмотреть для разнообразия, пригласить кого-то на свидание, да, ну, вообще отличный адреналин такой стрессовый. Там, выпить кофе, сам по себе кофе адреналин не вырабатывает, но он стимулирует надпочечники, и он как бы легче вырабатывается потом. Ну и вот пример выступить с докладом. То есть вот такой интересный, приятный стресс, который используя и разнообразил. То есть я сейчас потом выйду из зала, такой немножко напуганный тем, что вот это все это, хотя я много раз уже выступал, все равно я каждый раз пугаюсь. То есть вот, я выйду и такой, фу, там, типа, адреналин получил свой, там, типа, там, молодец. Дофамин. Больше дофамина, больше продуктивности, а мало обычно избыточный вес. Сонливость, усталость.
И, кстати, участвовать в принятии решений, вы знаете, это, на самом деле дофамин надо много руководителям, потому что им очень много приходится чего решать. И если кто-то вот такой знает по опыту, что как же тяжело там выбирать, там опять пришел там кто-то ко мне, и надо чего-то решить, а у меня сил нет, это вот значит дофамин не хватает, то есть мало стало, надо вот на нем сосредоточиться. Как можно его увеличить? Во-первых, он вырабатывается еще от ожидания, то есть если мы знаем, что у нас запланированы какие-то радостные события, там, Новый год, корпоратив, день рождения, уже ожидание этого дает нам дофамин. То есть еще можно то. Это вкусная еда, приятные телесные ощущения, музыка, хобби, массаж. Да, и удовлетворенность от завершенных дел, это интересно в том смысле, что, вот знаете, очень полезно галочки ставить, когда вы что-то сделали, там, галочку поставить. И даже есть такие приемы, что вы можете большую задачу разбить на большее количество пунктов, и чтобы потом, когда вы делаете постепенно, там, каждый раз галочку вставить, да, там, вот это вот как раз выработка дофамина, там, типа, я молодец, я там что-то сделал. Там. Это вот можно пользоваться, на самом деле, это, вот этот совет, он реально как бы имеет под собой обоснование вот с этой точки зрения. Серотонин – это общая такая удовлетворенность жизни, и на много чего сказывается, и эмоциональная устойчивость, и ощущение хорошего настроения и так далее. К сожалению, самый плохой способ, так сказать, но быстрый очень получить серотонин – это скушать какую-нибудь булочку. Вот. К сожалению, так, и мы, наверное, все на это иногда ведемся. Вот. Но на самом деле, конечно, лучше какие-то другие вещи делать. Это просто такая, как говорится, поход, образно говоря, свежий воздух, движение, физическая активность. Массаж он практически везде участвует. Приятные какие-то общения с коллегами, с друзьями, хобби, любимая музыка. Вот. Следить за своей осанкой, кстати, вот это интересный момент. Дело в том, что работает, когда человек удовлетворен и чувствует, что он молодец, он ходит, он, как знаете, да, там, с расправленными плечами, гордый такой, что он здоровско. Но что интересно, это работает доказанно в обратную сторону. Когда мы вот такие вот себя вот так как бы ставим, что вот мы там распрямленные, там радостно, как бы вот так себя чувствуем, вот так вот. И наоборот начинается выработка, так сказать, серотонина. Поэтому что мы сейчас сделали, рекомендую. Сядьте прямо, выпрямите плечи, расправьте, расслабьтесь, вот, и получите немножко дозу, так сказать, да, вы молодцы, вы слушаете интересные доклады сегодня, ну, почему здорово, что вы на конференции, надо гордиться собой и получать удовольствие. Эндорфин. Обычно это называют гормоном, это после спортивного, то есть это максимально у нас в процессе спорта вырабатывается. Есть даже такие термины эйфории бегуна, когда марафон бегут долго, то есть человеку как бы он устал, тяжело, но его прет от этого, потому что он входит в режим постоянной выработки эндорфина, то есть он может долго бежать и кайфовать при этом, то есть вот есть такой эффект. Ну, занятие спортом в первую очередь. Ну, это, да, с эндорфином есть неприятная штука. Дело в том, что наши рецепторы не просто к нему привыкают, а привыкают еще с возрастом. То есть на самом деле, чем вы старше становитесь, тем тяжелее как бы вам пропереться от него. То есть если в детстве могли там, не знаю, там, побегать, поймать снежинку на перчатку, там, рассматривать ее, она тает, и вам все уже хорошо, прям вот от этого уже просто, то вот сейчас уже не срабатывает. А будем мы еще старше, еще будет хуже. Вот это, и вот потом начинается это ворчание старческое, вот это вот там все не так, вот нет, мало, вот рецепторы привыкают. Что с этим делать? Просто надо знать, и чем старше мы становимся, тем больше себе давать какой-то и физической нагрузки, и просто эмоциональной нагрузки, то есть радоваться. Ни в коем случае нельзя, то есть, к сожалению, придется наращивать, то есть надо вкладываться в себя, в свои эмоции. Ну, еще эндорфин спорт, да, там новые позитивные впечатления, то есть вообще, вот, ну, надо, чтобы все время в жизни были как что-то новое. Музыка, сильный смех, освобождающий память, острые блюда. Тут тоже самый, в принципе, механизм работает. То есть, когда спортом мы занимаемся, чтобы компенсировать болевые ощущения, вырабатывается эндорфин. То же самое, например, если мы острое едим, ну, если может, конечно, там язва нет какой-нибудь, то же самое, желудок в шоке, потому что, так сказать, все горит, и нужно выработать опять тот же самый эндорфин, чтобы эту боль, так сказать, заглушить. Так что, на самом деле, есть иногда остренькое, тоже вот бодрит.
например, интересный такой-то эффект. Окситоцин. Это вот мимими, это любовь, доверие, нежность, там, погладить кошку, вот это вот все, это вот такая милая вещь, и она укрепляет связи между людьми, и ты чувствуешь, когда у тебя есть окситоцин, что ну, все люди хорошие, то есть, да, там, и ты молодец, и люди хорошие, и все хорошо. Прикосновение, поглаживание, забота о кошках, собаках, доверительные беседы, влюбляться даже платонически, какие-то совместные действия, например, там, пение в поле, то есть когда вот какая-то группа людей собирается вместе и какое-то у них общее какое-то дело. Вот. Да, и тут еще такой момент есть, очень много, я изучил этот вопрос, потому что много неправильных статей в интернете на тему того, что а вот нужно правильно питаться, чтобы у вас вот эти все гормоны вырабатывались, потому что там же они из разных строительных материалов, и надо, чтобы у вас там был набор, и даже там очень глупость написано, там статья, там, бананы, там типа, там, гормон удовольствия, там, какой в банане там гормон удовольствия есть? Да нет, в банане есть его собственные там какие-то вещества, они к нашему никакого отношения не имеют, там вообще никак. Там в банане, другое дело, есть достаточно большой набор всяких витаминов, веществ и так далее, который позволяет типа построить все, но не обязательно банан есть. Вы, грубо говоря, там, ну, не знаю, там, компенсируете это, там, съев там, яйцо, там, яблоко, там, и еще там что-то. То есть нет такого, что это прямо, что там в бананах что-то там волшебное. И я начал составлять даже большую таблицу, там, где я расписывал, там, думал, что, может быть, действительно надо так вот еще диету иметь, чтобы у тебя разный был набор. Но когда я составил таблицу, я вдруг понял, что на самом деле там вообще она бестолковая. То есть если вы просто нормально питаетесь, то есть у вас, как сказать, питание разнообразно, то есть у вас есть там разные вещи, причем не волшебные, какие-то там простые, а-ля хлеб там, или колбаса даже, может быть, еще там что-то, вот, вы все эти элементы наберете. А если у вас, конечно, у вас мало веществ как бы питательных, ну, там, цинга у вас уже, да, действительно, у вас будут проблемы, что вы не сможете там строить как бы гормон удовольствия там всякие. Но если у вас цинга, там и так понятно, что вам надо что-то делать, тут не обязательно как бы так сложно. Вот. То есть вообще нормальное, обыкновенное питание более чем достаточно. Потому что не читайте эти статьи, все это просто разное кушайте, и все будет хорошо. Вот. И, соответственно, вот мы посмотрели вот это вот, да, там всякие выработки приятных, так сказать, удовольствий вещей, из чего. Ну а что же делать? А на самом деле там это простое. Должно быть разнообразие. Это очень тяжело, но очень важно. Я рекомендую, ну очень хорошо просто на вот эту вот как бы, идею накладывается книжка «Полная жизнь», в которой как раз о том, что нужно в своей, как сказать, жизни всему посвящать время, не увлекаясь чем-то одним. Там про гормоны ничего нету, там с другой точки зрения как бы изложено, но это вот именно прям вот то же самое. То есть если у вас нет вот очень узкой вида деятельности, от которого вы получаете удовольствие, а у вас есть жизнь разная, вы никогда не выгорите. Даже если у вас там что-то случилось, там на работе, например, или вот со спортом, когда, если вы там ногу сломали, не можете больше так спортом, но у вас же есть много другого всего интересного, да, там, в жизни, и как бы, ну ладно, бывает, там, да, там, вы нормально это переживете. Вот. То есть разнообразие. Но здесь как бы это ответ, как бы, потому что, ну, окей, ладно, там, допустим, я вот знаю, как себя правильно там вести, что надо себя разнообразить, что я буду себя там, может быть, даже надо заставлять чем-то что-то там делать. Ну, а вот с этого никто тут сидит там целыми днями, там, на компьютере ничего не занимается, и вот он чувствует, что выгорает. Ну, я не могу с ним ничего сделать. То есть я же не могу за него, ну, то есть нельзя так позвать его и сказать, так, Иванов, там, с завтрашнего дня ты обязан ходить в сауну и заведешь себе кошку. Но ничего никому не обязан, как бы, да, то есть нельзя так подойти к этому, да, вопросу, что там, ты должен, нет, вот. Но теперь, ну что же, тогда как бы сдаться, там, ничего не делать, там, мы же не можем там людей заставить там жизнь, не можем, но мы можем помогать ему с этими вещами, то есть мы можем его подтолкнуть. Ну, там самая простая вещь, там мы не можем, чтобы он в спортзал ходить заставить. Но мы можем предложить ему бесплатный абонемент в спортзал. Глядишь, кто-то согласится, да? Не факт, что сработает, но попробовать-то можно. Что, например, мы в нашей компании как бы делаем для вот этой профилактики? Ну, во-первых, я вот такие рассказываю, то есть вот первый раз я рассказывал на одном из корпоративов, вот, и теперь
как бы есть у меня такой цикл лекций, когда какое-то количество новых сотрудников собирается, там, человек 6, например, новеньких, да, там, набирается, вот, я их, так сказать, беру и там рассказываю вот эту вот лекцию на будущее, чтобы они знали, как бы, что такая штука есть, что надо как бы знать про нее, потому что когда ты знаешь, ты можешь с ней что-то сделать, и также это становится понятнее, почему мы, например, как-то у нас в компании какие-то традиции заведены, да, там. Какие у нас традиции, например? У нас нет, вот, давайте поднажмем, доделаем. У нас один проект, там, на многие годы. Там поднажать в каком-то одном месте можно, но на протяжении многих лет это ничего не изменится. Поэтому лучше важнее, пусть мы чего-то там в релиз очередной, может быть, не успеем сделать, зато мы следующий релиз выпустим, и еще следующий релиз, и с теми же людьми мы его выпустим. И люди будут нормально работать там долгие сроки, а не вот сейчас только вот там. Поэтому у нас достаточно строго там работа с 9 до 18, потом вот там чуть ли не физически выгоняем людей, то есть мы там никогда не, как сказать, не агитируем, нет, давайте останемся, доделаем, нет, наоборот, то есть там все, там время закончилось рабочее, все, и выходной это выходной, праздник это праздник, то есть мы вот это все соблюдаем, то есть вот нельзя, не надо. Конференции. Мы рады, когда люди ездят на конференцию послушать, потому что это новые впечатления, эмоции. Люди, во-первых, они что-то узнают, а во-вторых, приезжают с эмоциями этими позитивными и хотят что-то внедрить. То есть это здорово. Может не только, да, там, как вот со стендом можно постоять, причем мы стараемся, чтобы у нас на стендах стояли разные люди, то есть, ну, как бы по очереди, да, там, разных людей перебираем, чтобы разные люди все попробовали. Во-первых, это интересно познакомиться с потенциальными клиентами, пообщаться, съездить куда-то в другой город. Это эмоции. Пообщаться даже с теми же опять коллегами, потому что человек может так получаться, что они там в офисе поработали год, там, да, там, в соседних отделах, там, обменивались там несколькими фразами, и вдруг на конференцию вместе поехали, оказывается, что у них там общее какое-то увлечение есть. Там они год работали, не знали даже как про это, а оказывается вот, там что-то общее. То есть это хороший повод какого-то знакомства. Можно выступать на конференциях, это тоже, как я говорю, да, там тоже выработка всяких, такой стресс приятный. Корпоративы, естественно, да, там, опять-таки, причем их стараемся совмещать с какими-то тоже или лекциями, или еще что-то, то есть как бы что-то полезное и просто отдохнуть. Тимбилдинги, хакатоны, праздники тоже стараемся устраивать, причем с какими-то конкурсами, то есть не вот, например, какой-нибудь Хэллоуин, то есть у нас там бывают всякие командные какие-то соревнования, то есть там мы делились на команды, надо там было быстрее какой-то квест разгадать, найти какие-то ответы по офису. Вот, то есть мы стараемся, чтобы люди в разных сочетаниях себя попробовали, проявили. Вот. И причем, что интересно, сначала все говорят, нет, там как бы там вот костюм делать, надо покупать, там, а потом, когда все видят, что как бы другие втянулись, там уже обсуждают, там, что вот у меня такое, что-то я сделал, я скажу, мне тоже будет интересно, и как-то они, чем хуже, тоже сделаю. Вот, и в конце концов получается, что как бы нормально все подготавливаются, то есть вот, просто нужно вот такой-то еще, кто-то, кто должен это немножко так зажигать, то есть это все там, давайте. Какие-то экспериментальные делаем там выезды, обсуждения какие-то. То есть если у нас какое-то есть совещание руководителей, еще что-то, мы стараемся это провести не в офисе, а как-то переключиться, там, выехать куда-то там, в какое-то место, чтобы это, как бы переключиться на денек. Делали, например, вот видео писали, нам надо было записать несколько видео. Мы решили это сделать не в офисе, потому что это неинтересно, а там собрать людей, там, вывести их, и они там запишут. На самом деле, скажу, что эксперимент провалился, не получилось, что-то не пошли у нас немножко видео писаться. Вот. Но, с другой стороны, они, может быть, и в офисе бы не пошли, как бы, то мы, может, мы и в офисе бы не записали нормально, но все как бы приехали, интересно, там был интересный жизненный опыт. Еще интересный момент, что нужно людей подталкивать и учить вроде бы простым вещам, что пользоваться теми разнообразиями, то с конференциями связано, потому что можно приехать в другой город куда-нибудь, сесть в гостиницу, сидеть, ждать конференцию. Да, там, ну, потому что она вот, там завтра, послезавтра, а я тут сижу, жду. Да нет, нужно пользоваться этим, надо его брать и вести гулять. То есть надо погулять, там, посмотреть, чтобы походили, посмотрели экскурсию какую-то взять, чтобы человеку помочь получить вот эти впечатления. Вот, и мы всегда говорим, то есть вы ехали, и если куда-то поехали, воспользуйтесь тем, что предлагается. Например, там, сходите в музей, ну сразу, там, айтишник, ну, в музей, ну, я в музей, ну, там вот эти вот, смотреть там вот эти какие-нибудь, я не знаю, там картины, вот это что, да, там, ну, неинтересно там вот. Музей сразу все такие скучные становятся. Нет, это же есть интересный музей. Там есть, например, музей техники Apple. Ну, клево, да, там
посмотреть, как там вот это все там выглядело и так далее. Вот, да, то есть можно просто чуть-чуть другое что-то делать. Едете куда-то, нужно пользоваться компанией и сыграть во что-то, то есть какие-то конкурсы и так далее. То есть спортзал, если есть спортзал, нам нужно идти в спортзал. Вот. То есть надо пользоваться теми вещами, которые нам предоставляют какой-то отдых, поездки, еще там что-то. Причем, когда это на новом месте происходит, это намного даже бывает интереснее. Смотрите, итак, суть в чем? Разнообразие и подталкивать людей к этому разнообразию всячески. Мы не можем, да, за них что-то сделать, но мы можем создать условия, чтобы они поучаствовали в чем-то, то есть там все привели в конференциях, в поездках, там, в каких-то мероприятиях и так далее. Соответственно, нужно рассказать людям, не перерабатывать, разнообразие впечатлений и совмещать работу и отдых по возможности. Все, спасибо. Да, кстати, если хотите, можете подписаться на мой телеграм-канальчик. Там я выкладываю разные какие-то мероприятия, вещи и так далее, что мы делаем, то есть какие-то еще события, может быть, еще там что-то. Соответственно, подписывайтесь, чтобы быть в курсе. Вот, спасибо и потом отвечать. Спасибо, Андрей, за отличную лекцию. Думаю, есть какие-то вопросы у аудитории? У кого вопросы? Здравствуйте. В условиях удаленной работы есть какие-нибудь рекомендации? Как поддерживать сотрудников, как поддерживать себя? Еще раз вопрос, не понял. В условиях удаленной работы? Плохо, все печально на самом деле. Нет, ну мы столкнулись на самом деле, да, там и вот когда, собственно, самое максимальное, когда у нас эти ковидные времена пришли, и потом, ну вообще печалька, да. Мы пробовали устраивать всякие, во-первых, вещи такие, как там кулинарная готовка вечером в субботу, когда там все созваниваются, смотрят там специально там какую-то штуку и там что-то готовят. Были какие-то конкурсы, мы пробовали делать, но в целом, к сожалению, люди плохо вот на это идут, ну потому что это не то. То есть, да, там смотреть, на самом деле, минус большой удаленки, то, что тяжело поддерживать какой-то эмоциональный контракт, людей на что-то вот вовлекать и так далее. То есть, ну да, проблема на самом деле. И у удаленной работы есть свои преимущества, но есть и свои большие недостатки. То, что как с выгоранием работать, очень тяжело. Во-первых, тяжело понять, что человек выгорает, и тяжелее его спасти, скажем так, как-то помочь ему, что-то предложить. И это известно, кстати, то есть даже не я придумал там, или я узнал, а я слушал доклад у другого там, умного человека, он сказал, что на удаленке люди выгорают быстрее, чем в офисе. Печально. Еще вопрос у кого-нибудь? Здрасте. Столкнулась с такой ситуацией. Работа с 9 до 6. Есть как бы и хобби дополнительные, что-то делаю, куда-то хожу, но все равно прихожу на работу с ощущением того, что тошнит меня уже от работы, и не помогает как бы ни смена деятельности, ни какие-то дополнительные хобби, плюс у нас музеи все только до 6 работают, то есть нет возможности в выходные куда-то попасть. Что делать? Есть еще такая штука, ну, в докладе не было, потому что все, в доклад не включишь. Иногда люди еще устают, это не выгорание. Во-первых, может быть, это другой случай. Возможно, вам плохо, потому что вы устали просто-напросто. То есть вы не выгорели, у вас все там может быть здорово, вам нравится работать, но у вас нет сил. Вот. И в этом случае нужно просто отдохнуть. То есть, возможно, нужно сходить в отпуск. А как проверить, вот выгораете вы или нет там, да? Так, вот если вы в отпуск месяц честно только отдохнули, например, да, вернулись и опять все то же самое, значит, вы выгорели, да. А если вы бодрые там, теперь там все, значит нормально. Допустим, вы все равно чувствуете, что что-то не то, как бы, да. Ну, значит, надо искать. Во-первых, можно попробовать понять, вот, если книжку, которую я рекомендовал посмотреть, где у вас, возможно, недостаток чего-то. То есть, возможно, вас гнетет какой-то что-то такое, жучок какой-то гложет, вот чего-то вот нету вот в жизни какой-то вот штуки, и кажется, все остальное как-то там не то. И, может быть, можно компенсировать, то есть не надо там, может быть, все перестраивать или переделывать, но, может быть, нужно просто чему-то внимание уделить,
Чему на самом деле бывает тяжело даже заметить, потому что дело в чем, вот когда люди угорают, как я сказал, они не понимают, что происходит, то есть им тяжело заметить со стороны как бы себя, то есть как понять, что мне не так-то. Вот. И можно, вот книга рекомендует разложить свою жизнь на разные направления и посмотреть, чего не хватает, и может скорректировать. Может поможет, может нет, но может попробуйте. Вопросы? Думаю, ни у кого нет вопросов. Все, спасибо. Андрей, попрошу вас остаться на сцене на минуточку. Мне понравился вопрос еще про удаленку и как что делать. Вот я сувенирчик золотой посвящал. Он такой коварный вопрос, не понятно, что ответить. Андрей, спасибо за потрясающую лекцию. Было очень круто. Спасибо. Это вам подарок от группы GDG DevFest. Спасибо за внимание. Сейчас будет networking session в блоке B, и дальше будет вечеринка тут у нас, так что оставайтесь с нами.